oo dadaalkooda ku wajahna sidii roadmap-kaasi loo soo saari lahaa looguna heshiilaha. The contents of the roadmap have been already outlined by the Prime Minister and the President, so I don't need to repeat. Marra inaan ku celiyo roadmap-ka ama qorshe hawleedkaasi waxyaalaha ka hadlayna ku soo celiyo maxaa yeelay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay. But let me acknowledge and appreciate the fact that it was inspired by the Kampala Accord, which has been built on the transitional charter and the Djibouti agreement. لكن كما هذا عليه بعد ما فكرة أصلا كذي هريته أي لقصو بيجي أما لقصو صاري وشيسكي كمبلا سما كسر لو في جناي وشيسكي جيبوتي The roadmap has sought to prioritize the tasks which were agreed upon and enshrined in the transitional charter and reaffirmed by the Djibouti agreement. Roadmap ka wuxuu fadhiyaa ama ka turjumayaa mabaadi'da guud ee ku qorna ahdi gobolka ah ku xusnaatay iyo heshiiskii Djibouti. However, this time around, waqtiga hadda aan joogno we have only 1 year to accomplish the prioritized tasks. laakiin hadda waxaa iska rabaa hal sano gudahood howlahaas muhiimka ah ee aan sheegay inaan ku qabano. Not 5 years as envisaged in Mogadishu. shan sano maaha sida Mogadishu markii la joogay la sii filayay. Not 2 years as envisaged in Djibouti. laba sano maaha sidii Djibouti markii la joogay loo malinayay. But 1 year as envisaged in Kampala. laakiin hal sano waa in lagu qabto sidii heshiiskii Kampala u dhigay. We are also going to agree on benchmarks which include timelines and compliance mechanisms for monitoring, coordination, reporting, and the resource mobilization. hawshaas la qabanayo waxaa daba socda wax la yiraahdo benchmarks. muddadaas intaas shaqadaas haddii la qabto geed wax lagu qiyaasaa shaqadaas ma la qabtay iyo hab lagu monitor garaynayo lagula soconayo shaqadii ma la qabtay lama la sameeyaa iyo monitoringkeeda isku halbeeged. All the stakeholders, including all the Somali people, should have ownership of this roadmap, as it gives all of us yet another precious chance to realize lasting peace and stability in Somalia, which has eluded us for the past 20 years. roadmap-kaasi tiradiisu dhammaan dadka Soomaaliyeed waa inay cod ku lahaadaan, waa inay sii ku lahaadaan dhammaan dadka Soomaaliyeed waa loo baahan nabad dadka Soomaaliyeed 20 sano u lahaa. Mr. President, allow me to announce that once the roadmap is adopted by this meeting, the first meeting in the implementation of the roadmap on the constitutional process will be held in Garowe in the Puntland state of Somalia. isla markii loo ogolaado roadmap-ka marka qorshihiisa implementationkiisa ama howlgelintiisa tan koowaad inay tahay in shirkii constitutionka looga hadlayay lagu qabanayo Puntland Garowe specifically capital of Puntland. I want to thank President Abdurrahman Mohamed Mahmoud, the government and the people of Puntland state of Somalia for accepting to host the next meeting. waxaan rabaa inaan mahad u jeediyo madaxweyne Faroole iyo dadka reer Puntland oo ogolaaday inay martigeliyaan shirkaas aan sheegnay. We look forward to being your guest soon. madaxweyne waxaan rajaynaynaa martigeliyada But let me also point out that there will be
أنا إراهو أما الشيء إن كورونا كلام فربنا وأيضا كل يوم يقولنا يوم رود ما كاسي إن يعيدونا. I hope government will also be able to host our students. قالوا لنا أيضا إن نوع كلام نوع إن أيضا شو المرتين نقولين وقت اللي ويا رجالنا أيضا. Excellencies, the implementation of the roadmap must stand immediately with sincere resolve by all of us to ensure achievement of the transitional task. مدن المرويين وعلى الرجالنا يا الجلينتا برشلونة كاسي الجلينتي سوالي استمر كل جيل نقول إن أنا كمان بالغلطة سلوا ونقص بدنه. This successful implementation also requires the unequivocal support of the international community by providing needed resources for implementation. sidoo kaleeto qorshahoreedkaas hirgelintiisu wuxuu u baahan yahay taageero macno leh oo laga helayo bulshada caalamka ayaa loo baahan yahay iyadoo si uu hirgalo roadmapkaas. The roadmap must serve as a compact with shared commitment and responsibilities by all of us stakeholders. waa inuu ahaadaa qorshahoreed aan wada leenahay dhammaanteenna sugaya inaan wada hirgelino. No one should question or conceal the fact that successful implementation shall be appropriately rewarded. ninna yuusan qarinin ninna uusan si kale u macnaynin in hirgelintiisaahi oo si fiican loo hirgeliyahay uu leeyahay abaalmarin for the benefit of the Somalians. taasoo u qodonta maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. The Security Council, however, golaha ammaanka has a warning that waxay ka digeen future support would be contingent upon completion of the tasks in the roadmap. waxay yidhahdeen kaalmada mustaqbalka ee dadka la siinayo waxay ku xirnaanaysaa wax ka qabashada ama hirgelinta roadmapkaasi qorshahoreedkaasi. I sincerely hope that we shall not have to reach that stage, because I'm convinced that this enthusiasm and commitment on the roadmap will be replicated in the implementation of the roadmap, and there will be no need for such action by the Security Council. waxaan rajaynayaa marka arrinta ay golaha ammaanka ka digayaan oo waxqabad la-aanta inaynan dhicin oo qorshahoreedkaasi la hirgeliyo ayaan rajaynayaa oo siday maslaxad kusoo dhacday aynan ahaanina la qabtaan hirgelinta qorshahoreedka. The Security Council has also emphasized the need for an all-inclusive process. waxaa kaleeto ay sheegeen oo hoos ka xariiqeen golaha ammaanka in la helo hab loo wada leeyahay inclusive dadka oo dhan ay ka wada qayb galaan oo geedi socodka nabadda ah. While this first consultative meeting focuses on the transition of federal institutions and the regional entities and the groups with formal agreement with the transition of federal government, it is only one part of a larger process to bring together all Somalis. And it is in particular, civil society who have also been working to promote peace and reconciliation should at some stage be involved in the process. inkastoo geedi socodka nabadda hay'adaha kala gedisan dowladda iyo maamulada ay hadda ku leeyihiin haddana wax laga shaqeynaya bacdama ay nabad yihiin bulshada rayidkana waa inay cod ku lahaadaan ayna tuseen some stage waa inay ayagana qayb ka qaataan. I take this opportunity to thank members of the civil society in Somalia and the diaspora, some of whom I have met with for their demonstrated commitment to the peace process in their country. waxaan rabaa fursaddan inaan u mahadceliyo bulshada rayidka ah iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka dibaddiisa ee aan anigu la kulmay oo iyo araada wanaagsan ay ka dhigteen iyo sida ay u qayb qaadanayeen geedi socodka. I encourage members of the civil society, elders, religious leaders, women, business community, and the diaspora to continue supporting the transition of federal government leadership, especially in the new
addressing the humanitarian situation and implementing the roadmap. waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada rayidka leeyihiin haweenkii dhalinyaradii odayaashii waxgaradkii inay taageero siiyaan dowladda ku-meelgaarka khaasatan hirgelinta maxaa la yidhahdaa roadmapkaas. I further encourage active involvement of the diaspora, as the President said, in assisting the TFG to implement the roadmap and thereafter in the reconstruction of Somalia. sidoo kale sida uu madaxweyne Sheekh Shariif sheegay waxaan rabaa inaan codkayga ku daro oo dhiirigeliyo in dadka diasporada ah ay dalkoodii markaan soo jeestaan qeybna ka qaataan horumarinta dalka. I welcome the commitment of the preparatory committee to convene a second consultative meeting with all which will include a broad spectrum of the civil society representatives before the end of October this year. waxaan soo dhaweynayaa dadaalka ay wadaan guddiga preparatory committee-ga ah iyo sida la rabo in bulshada rayidka guddiga qabanqaabada ah sida la rabo in loo qabto shir kaleeto intayna sanadna dhammaanin oo ay kasoo qaybgalayaan bulshada rayidka. We must make every effort to ensure that this second meeting, which will also be held in Somalia, takes place as scheduled. waxaan rajaynayaa in shirka aan hadda aan ku sheegay oo dadka Soomaaliyeed oo October dhacayo in laga wada qayb galo waqti loogu talagalay inuu dhaco. In this act of outreach to the civil society, taasoo oo ah outreach oo civil society bulshada rayidka wada in la gaaro bulshada rayidka lala hadla ayagana and other political actors in Somalia, iyo dadka kaleeto oo ayagana siyaas ahaan actoriska ah ee Soomaalida ah. let me reiterate the statement of the Security Council of 11 May 2011 that, I quote, "The Security Council calls upon all opposition groups to lay down their arms and join the peace process." hadalkii ama waraadii golaha ammaanka uu sheegay taariikhda waday uu sheegay oo farayay dadka Soomaalida qoryaha watahay inay dhigaan qoryaha hala dhigo hana lagu soo biiro geedi socodka nabadda. This is again another opportunity for them to reconcile with other Somalis by joining the peace process and contributing to durable peace in Somalia after 20 years of violence, war, and suffering of innocent civilians in this country. Kama fursad labaad ay helayaan dadkaasi leeyahay walaalihii Soomaaliyeed heshiiye geedi socodka nabadda ku soo biira nabadda Soomaaliyeedna qeybtiina ka qaata. Let me state finally ugu dambeynta aan idhaahdo one very important statement. hal hadal oo muhiim ah sheego. The United Nations and the international community are here to help. bulshada qaramada midoobay iyo bulshada caalamku waxay u taagan yihiin ayaga mar walba inay dadka Soomaaliyeed kaalmeeyaan and to facilitate. waxna fududeeyaan doorkooda wadaas. But this moment and the peace process belongs to Somalia. laakiin ogaada waqtiga hadda taaganahay iyo geedi socodka nabadda inay iska leeyihiin dadka Soomaaliyeed. fursad muhiima dahabiya ayaa haysanaa maantaydu haddii aan ogolaano ansixino qorshooladkaasi oo Soomaaliya nabad iyo xasilooni lagu soo celinayo. Thank you to all of you, and I look forward to a constructive 3 days of deliberations on the road. aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiina waxaan idin rajaynayaa hadal waxtar leh wax dhisid leh inaan yeelno 3 maalmood.